Very good evening, students. Hope you all are doing very fine. So we all welcome you after the Pongal holidays. So this is uh, the free online coaching for SSC, TSR, JC, CET and PolySet sponsored by Jatadhara Educational Technology. All right, so today the first session we will do mathematics and after that we'll have science. So in maths, we are going to do pair of linear equations in two variables. All right, so quickly let us see, few points about this. If the power of the variables in the equation is 1, then the equation is called linear equation. All right, so here 2x is equal to 8. So here x is a variable, 5y plus 4 is equal to 7. So here y is the variable. And 5p plus 4 by 3 is equal to 6. So here p is the variable. All these are linear equations in one variable. So the values of x that satisfies the equation is the solution. All right, so let's take another example over here. We have 2x plus y is equal to 8. So here x and y are the variables. Likewise, 5x plus 4z is equal to 7. So here we have x comma z are the variables. Right. And let's move on to the third one. We have 5p plus 4 by 3 is equal to 6q. Here, p comma q are the variables. So all these are linear equations in two variables. Right. So now example, we have these two equations. 2x plus y is 8, 5x plus 4y is 7. So here x and y are the variables. So the value of x and y that satisfy both the equations. See, supposing I'm getting the value of x is 1. The value of say y is 2. So if this satisfies both the equations, then it is the solution of the pair of equations. Okay, right. So 2x plus y is equal to 8 and 5x plus 4y is equal to 7. Also, each equation in two variables, okay, they represent a line in a plane. So where both lines meet, that intersection point is called the solution. Right. Now, the relation between coefficients and nature of system of equations. All right, so now just consider this equation a1x plus b1y plus c is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Right, so now let's do the comparison of ratios with interpretation, graphical representation and number of solutions. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Then we say, how do we interpret? We say that it is consistent and independent. All right. So what do we say? We say consistent and independent. And you can see how they are intersecting. Right. So A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Right. And the number of solutions will be only one solution. Right. Now, A1 by A2 is equal to B1 by B2. So in the last equation, what we saw was A1 by A2 is not equal to B1 by B2. But here we are seeing A1 by A2 is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. So then we say the interpretation is inconsistent. Right? You can see the graphical representation seeing the parallel lines. And here, since there is no intersection, we will not have any solution. Right? Right. And now see the third one. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. And we say, how do we interpret? We interpret it as a consistent and dependent. So we can say that one is on the other one. It is neither intersecting nor it is parallel. I hope you can see the diagram, which is very clearly visible over here. It is neither intersecting nor is it parallel. So it is coincident. Right? So we say that infinitely many solutions.
infinitely many solution. All right, now we can use substitution method or elimination method or graphical method. So in solving the equation, we can use any one of these three methods. One is substitution method, elimination method, graphical method, or crisscross method. Which method you use is not important in competitive exams, but getting the right answer is important. Right? So we can use any method, whether substitution, elimination, graphical, crisscross. All right. Now, how do we solve for this x and y? So let's quickly see how we solve this. Very simple. So you can just take equation. The first one is 1, second is 2, and just we are going to add 1 plus 2. What is our main intention is to make these two variables into one variable and with one numericals. Okay. So then if you are going to reduce the two variables into one variable, then it is easy to get the solution for that variable. And whatever solution you are getting for that variable, you can substitute in either one or two equation and then find the value of the other variable. Okay. So now when we add 1 plus 2, we get 2x is equal to 14, which implies x is equal to 14 by 2, which implies x is equal to 7. Now with this x is equal to 7, you can either take equation 1 or equation 2. So now I am taking equation 1. 7 plus y is equal to 10. Y is equal to 10 minus 7, which implies y is equal to 3. So you can just minus and you can check in any of these two equations and we will end up, the value of that. X minus y is 4. So 7 minus 3, 4 is equal to 4. So our solution is correct. This is how we quickly solve for x and y. All right. So the answer is given over here. Right. And see the second one. How do we find the solution for this? Same way. Cancel plus y minus y. You get 2x is equal to 18. X is equal to 18 by 2. X is equal to 9. So substitute x plus y is equal to 15. In that, what is y? 15 minus 9. So y is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isn't it? So you should always, whenever we are using this linear equation, we should check the value of x and y in any one of the equation and find out. Okay, children, so 9 minus 6 is 3. So we are getting the value of x and y. All right? Yes. Now see the next question. It goes like this. So now let's solve it. Okay. So this is 1. This is 2. What is 1 plus 2? It is 2p. 2p is 40. P is 40 by 2, which is 20. Okay. So P plus Q is 30. Q is equal to 30 minus P. So Q is equal to 10. Okay. So we can easily check the value of this in putting these values in any one of the equation, either 1 or either 2. So P minus Q means 20 minus 10 is 10. Okay. So we are getting the value correctly. Now see the next one. We have equation 1, equation 2. So I'm sure I will be checking the answers for this and I'll see how many of you have given the answers correctly, students. So now we are going to do equation 1 minus 2. Okay. So we are cancelling Q. So 5 minus 2 is 3p is equal to 9 minus 4 is 5, 15. So P will be 15 by 3, which implies P is 5. All right.
Now let's move on to equation number 2. 2p plus q is 14. So q is equal to 14 minus 2p. So q is equal to 14 minus 5 into 2 is 10, isn't it? So p value is 5, so 5 into 2 is 10. So q is 4. Okay. So now we can just do the checking in any one equation. We'll do it in 5p plus q is equal to 29. So 5 5s are 25 plus 4. So 29 is equal to 29. See, our answer is right. Now let me check how many of you have given your answers correctly. So I have Lavanya, good, and I have Sneha, right? And I have Meenakshi Reddy, right? So Akansha, Darahas Prasad, Sanjana, Jnaneshwar, Shrija, Divyanshi, Harika, Deepika, Lavanya, Meenakshi Reddy, Navatej, Sahiti, Satvika, Sneha. Okay, all right. But students, I want you all, everyone to participate and then give me the answers. Only very few students have given me the answer. These are all very basic that we are brushing up, isn't it? All right. So all of you give your answers. Right. Now see the next question. We have 8x plus y is equal to 19. 3x minus y is equal to 3. So now what is that we are going to do? We will take equation 1 and 2, right? So we will add equation 1 plus 2, right? Let me erase this. Right. So equation 1 plus 2 will give us what? So y will get cancelled. So we will have 8, 9, 10, 11. So 11x is equal to 19, 20, 21, 22. So x is equal to 22 by 11, which is 2. And next in equation 2 we will take because that's the smallest one. 3x minus y is equal to 3. 3 into 2 minus y is 3. So 6 minus y is 3, right? So minus y is equal to 3 minus 6. Minus y is minus 3. Y is equal to 3. So now we can do the checking in any one equation. We'll take the first one because we took the second one. We can also do it by using the second equation. So 8 into 2 plus 3. So 16 plus 3. So 19 is equal to 19. So the value of x and y are x is 2, y is 3. Okay. Right. Now let's move on to the next question. Yes. So in this equation, we cannot solve very, directly either p or q because in either of the two variables, either p or q, both are not same because there we have 5p, here we have 2p, here you have 2q and here we have only 1q. So we should make any one variable equal. Okay, so let's try to solve q. So equation 1 into 1 will give us 5p plus 2q is equal to 26. Equation 2 into 2 will give us 4p plus 2q is equal to 22. So equation 3 and 4, we'll just have to deduct 3 minus 4. So we'll just change the sign, right? So 5 minus 4 is p is equal to 4. So with this p is equal to 4, we can just substitute in any one equation. 2p plus q is 11. 2 into 4 plus q is equal to 11. So q is equal to 11 minus 8. So q is equal to 3.
right? So now we can do the checking. Probably we'll do the first one. 5p plus 2q is equal to 26. So 5 into 4 plus 2 into 3. So 20 plus 6 is 26. See, our left hand side and our right hand side are the same. So I'm getting answers from Lavanya. Lavanya, you're right. Sneha, then Meenakshi. Right? So others try the sums and then give me the answers. Right? So I hope you all would have understood this. Now with this, let's move on to the next question. So they have just answered. So the same method we will use in this also. So we have equation 1 into 1, which is 3x plus 2y is equal to 7. Equation 2 into 2, which is 8x plus 2y is equal to 12. So this is equation 3, this is equation 4. So 3 minus 4 should give us plus 2y minus 2y will get cancelled. 3 minus 8x is minus 5x is equal to minus 5. X is equal to 1. Right? Now with this we can substitute in any one equation and get the answer. So 3 into 1 is 3 plus 2y is equal to 7. So 2y is equal to 7 minus 3, 2y is equal to 4. So y is equal to 4 by 2, whereby y is 2. Right? So this equation we can use to check whether our answer is right. So let's take 4x plus y is equal to 6. 4 into 1 is 4 plus 2. So 6 is 60. Our answer is tallying. All right, students. So these are all very basic sums that we would have already done it in our 9th standard and even in our SSC. All right. Yes. Now let's move on to the next sum. This is the same one that we did. No, it's a different one. Okay. So now let's take this as 1 and 2. So equation 1 into 1 should give us 3x plus 2y is equal to 36. Equation 2 into 2 should give us 8x minus 2y is equal to 74. So now this we will take it as equation 3, equation 4. Equation 3 plus 4 should give us 11x is equal to 110. So 11 is equal to 10. I mean x is equal to 10. So now let's substitute this in the second equation. 4x minus y is 37. So 4 into 10 minus y is 37. So minus y will become 37 minus 40. So minus y will be minus 3. So y is 3. Okay. So let us do the checking. This would be our last sum for today, students. After this, we will have biology. All right. Yes. So we have 3x plus 2y is equal to 36. So 3 into 10 plus 2 into 3. So 30 plus 6 is 36 is equal to 36. See, and now let me see how many of you have given me the answer for x is 10, y is 3. Yes, I have Lavanya who says, who says 10 3. Very good. Sneha says, I think Sneha's yet to give me the answer. Isn't it, Sneha? All right. Next, I have Meenakshi. She's also yet to give me the answer because she's with the same last question answer. Right. So now I have other students who have still not given me the answers. Okay. So Prasad,
Sanjana, Jnaneshwar, Shrija, Divyanshi, Lavanya, Harika, Deepika, Navatej, Sahiti. So students, all of you have to answer. Everyone must participate in this. It's a very simple question, isn't it? We are just solving with two variables, right? So only when we are, comfortable with solving these two variables, we can go for the next way. That is the three variable questions. All right. So do practice these sums and do not forget to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And if you have any doubt, you can always write back to us 733-728-5228. Right? So tell about our classes to your friends, your teachers, your neighbors, so that they can also join and get benefited by this. All right, students. So have a nice day. Welcome you all again after a great vacation. Now over to Sushma ma'am. Very good evening, students. So here, today we will discuss about expression part. Okay. Once again, in topic అనేది రివైజ్ చేస్తాను. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Good evening, Lavanya, Sneha, Divyanshi. Okay, right. So here, first of all, in our body, metabolic process అనేది జరుగుతాయి. Yes or no? So there are two types, anabolic process and catabolic process. Okay. So here we can call it as anabolism and catabolism. So one is that useful substance and taken energy. Another is other not useful substances. So metabolic process అనేది మన organisms లో జరుగుతుంది, which gives useful substances and energy and other non-useful substances and including toxic wastes also. So both processes అన్నమాట. సో దీన్ని మనం అనబాలిక్ ప్రాసెస్ అనబాలిజం అని అంటాము. సో బిల్డింగ్ అప్ ఆఫ్ ద బాడీ మెటీరియల్ అనమాట, రైట్, అండ్ growth of the body and survival also, and other non-useful substances like including toxic wastes. It helps for increasing water content and ionic imbalance, etc. సో మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేది మన ఆర్గానిజం లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ అన్ని ఫంక్షన్స్ జరగడానికి. సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఇక్కడ మనకి బిల్డప్ అనేది జరుగుతుంది అనబాలిజం లో, అండ్ కెటబాలిజం లో డిఫరెంట్. సో బోత్ ఆర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, అండ్ హియర్ అండ్ అదర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో విచ్ రిలీజ్ నైట్రోజీనియస్ వేస్టేజెస్. సో దాన్ని మనం వేస్టేజ్ అని అంటాం కదా, లైక్ యూరియా, లైక్ దట్, and they have to be removed along with the salts and excess water also. So body నుంచి రిమూవ్ చేసేది నైట్రోజీనియస్ వేస్టేజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా సాల్ట్స్, ఎక్సెస్ వాటర్ తో కలిపి వస్తుంది ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లో. సో లైక్ ఎక్స్క్రిషన్, we can take example. And coming to the excretion topic, biological process involved in separation and removal of wastages of non-useful products from the body. So such a wonderful process ఇది మన బాడీలో జరిగే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే నాన్న, యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ ని అంటే
వేస్టేజెస్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. లైక్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్టేజెస్ ఆర్ నాన్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్, మనకి అవసరం లేని వేస్టేజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంది, సపరేట్ చేస్తుంది. దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్క్రీషన్, రైట్? సో ఇది కాకపోతే ఏమవుతుంది, బాడీ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా ఇట్ ఫిల్డ్ విత్ నాట్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ కదా. సో డెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటారు కాబట్టి, సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్రిషన్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ ప్రాసెస్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ ఇది ఒక లైక్ పేషెంట్ బ్లడ్ శాంపిల్ టెస్ట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ నేమ్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాసెస్. సో గ్లూకోజ్ ఫాస్టింగ్, సోడియం, పొటాషియం ఇవన్నీ కూడా ఎంతవరకు ఉండొచ్చు రిజల్ట్, యూనిట్స్ అండ్ రేంజ్ 60 to 100 రేంజ్ ఉండాలి. బట్ ఆ పేషెంట్ కి ఎంత ఉంది, 82 ఉంది గ్లూకోజ్ ఫాస్టింగ్ టెస్ట్. సోడియం లెవెల్స్ వచ్చేసి 137 ఉన్నాయి. అండ్ మినిమం ద రేంజ్ విల్ బి 135 to 145. సో అంటే ఓకే, నార్మల్ ఉంది, రైట్? పొటాషియం లెవెల్స్ చూసుకుంటే 3.5 to 5.0. సో అలా ఇది బిట్వీన్ ఉంది కాబట్టి 3.5 to 5.0 మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఓకే, నార్మల్ ఉంది. సో అలా పేషెంట్ కి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనం ఒక యూరిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి అనమాట. మిల్లీమోల్స్ పర్ లీటర్, మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్. సో ఇలా చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తాయి. లైక్ క్రియేటిన్ లెవెల్స్, యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్, యూరియా లెవెల్స్, టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, బైల్రూబిన్, రైట్? టోటల్ ప్రోటీన్స్, ఆల్బుమిన్, లైక్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు అనేది రిజల్ట్ అనేది క్లారిటీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఎంతవరకు ఉండొచ్చు ఇది మినిమం, అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అవుతే దాన్ని బట్టి డాక్టర్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ద ఎక్స్క్రిషన్ రిపోర్ట్ ఆన్ యూరిన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద సేమ్ పేషెంట్. అదే పేషెంట్ కి మనం యూరిన్ టెస్ట్ చేసి ఇందాక మనం బ్లడ్ శాంపిల్ చెక్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ యూరిన్ అనాలిసిస్. మన టెస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి 24 hours ప్రోటీన్. సో ప్రోటీన్ ఎంత ఉంది 24 hours చెక్ చేస్తే అంటే లైక్ యూరిన్ కంటెంట్ ఇన్ 24 hours కంప్లీట్ గా 1 day యూరిన్ లో ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, 90 ఉంది, లైక్ లెస్ దెన్ 90 మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు ఉండొచ్చు పర్ డే అని ఇచ్చారు కదా, మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డే. ఇక డేకి చూసుకుంటే సో ఆ పేషెంట్ కి 90 వచ్చింది, రైట్? క్రియేటిన్ ఎంత ఉంది, 2.7 ఉంది. సో 1 to 2 మధ్యలో ఉండొచ్చు, బట్ మోర్ దెన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం హై ఉంది అనమాట క్రియేటిన్ లెవెల్స్. అండ్ కాల్షియం వచ్చేసి అప్ టు 200. కాల్షియం లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, లిటిల్ బిట్ మోర్ దెన్ 200 ఉన్నాయి. సో మనకి అప్ టు 200 వరకే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి బిలో 200 ఉండాలి. పేషెంట్ కి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాల్షియం లెవెల్స్. అండ్ ఫాస్ఫరస్ 0.8 అప్ టు 1 gram, ఓకే. అండ్ 800 యూరిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి 800 ఉంది, ఎక్కువగా ఉంది, అప్ టు 600 ఉండాలి. సో ఇలా చూసుకుంటే సో దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ రిజల్ట్ అండ్ యూనిట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, మనం టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనకి రిసిప్ట్స్ ఇస్తారు. సో మనం అవన్నీ చెక్ చేయము, మీరు చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అందులో ప్రతి ఒక్కటి క్లారిటీగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎప్పటికప్పుడు ఓఆర్ఎస్ స్థాపించడం కానీ, లైక్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి, సోడియం లెవెల్స్, పొటాషియం లెవెల్స్ తగ్గితే మనకి ఎంబడే ఏమవుతుంది, లైక్ వెంటనే అన్కాన్షియస్ అయిపోవడం కానీ అలా జరుగుతుంది కదా. సో సోడియం లెవెల్స్, పొటాషియం లెవెల్స్, ఆస్మోలిటీ, గ్లూకోజ్, క్లోరైడ్స్, యూరియా ఇవన్నీ కూడా లైక్ వీ కెన్ చెక్ టెస్ట్ చేస్తే. సో దిస్ ఈస్ ద మిల్లీమోల్స్ పర్ లీటర్. సో ఇది ఎంత ఉంది, 140 ఉంది. పేషెంట్ కి ఎంత రేంజ్ ఉండాలి, 125 to 250. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్న, సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ human beings excretion mainly occurs through a urinary or excretory system. It consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, and urinary bladder, urine. So already you know that the diagram also.
సిస్టమ్ డయాగ్రామ్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఎలా ఉంటుంది, లైక్ టూ డిస్టింక్ట్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. డార్క్ కలర్ వచ్చేసి అవుటర్ జోన్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కార్టెక్స్, అండ్ పేల్ ఇన్నర్ జోన్, ఇన్నర్ జోన్ ఏమనంటాము లైక్ మెడుల్లా. Yes, and each kidney is made up of approximately more than 1 million, like 1.3 to 1.8 million microscopic and thin tubular functional units called nephrons అని అంటాము. అండ్ యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అని కూడా అంటాము. సో ఒక కిడ్నీకి చూసుకుంటే 1.3 to 1.8 బిలియన్ మైక్రోస్కోపిక్ నెఫ్రాన్స్ అనేది ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అన్న, దిస్ ఇస్ ద నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ కిడ్నీ బిఫోర్ వి డిస్కస్డ్ అవుటర్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ మెడుల్లా. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏవైతే లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ద నెఫ్రాన్స్. ఓకే, అండ్ డీప్ గా మనం చూస్తే జూమ్ చేస్తే కనుక ఒక నెఫ్రాన్ కనుక చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, రైట్, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద cilium. Sorry, first afferent arteriole starts with afferent arteriole and mid glomerulus and Malpighian body, and afferent arteriole here convoluted DCT. First starting with DCT proximal convoluted tubule. Here glucokinase, తర్వాత DCT. సో ఇలా వస్తుంది లాస్ట్ కలెక్టింగ్ ద. సో దీన్ని మనం బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అని కూడా అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ టు ద పెల్విస్. ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ టు ద పెల్విస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక క్యాపిలరీ నెట్వర్క్ అనమాట, అల్లుకొని ఉంది చూసారా. దిస్ ఈస్ వాట్ క్యాపిలరీ నెట్వర్క్. అండ్ ఇఫ్ వి see about the structure of the nephron, each nephron has the following parts: Malpighian body consists of a blind shaped broader end of nephron called Bowman's capsule. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule. సో స్ట్రక్చర్ నుంచి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ నుంచి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మెయిన్ గా అడుగుతున్నారు. అండ్ కప్ షేప్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఇస్ ద బ్లైండ్ కప్ షేప్ బ్రాడర్ అండ్ end of nephron. Yes, this is Bowman's capsule and bunch of fine blood capillaries called glomerulus. So ఏవైతే చిన్న చిన్నగా capillaries లాగా ఉన్నాయి కదా inside Bowman's capsule, this is the glomerulus. So the afferent arteriole అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా, this is the arteriole, is the finer branch of an artery. So this is opening into the Bowman's capsule and divides into a network of capillaries, comes out of the capsule as a afferent arteriole with lesser diameter. Okay, so bunch of capillaries is called glomerulus. Think why the diameter of the afferent arteriole is smaller than that of afferent arteriole. Yes, చెప్పండి. afferent arteriole కంటే afferent arteriole, this is the smaller ఉంది diameter చూసుకుంటే. Why? Because ఎందుకంటే because of the narrower outlet afferent arteriole, ఎందుకు pressure exerts in the glomerulus. ప్రెషర్ ని ఏంటి లైక్ నార్మల్ చేస్తుంది, వేస్టేజెస్ ని రిమూవ్ చేసి కాన్స్టెంట్ గా కొంచెం స్మూత్ గా ఫ్లో అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. So and it functions as a filtration unit also. Bowman's capsule, which accommodates one glomerulus, is lined by a single layer of squamous epithelial cells. So దాన్ని మనం podocytes అని అంటాము. సరేనా, కొంచెం కౌఫ్ ఉంది. అండ్ గ్లోమెరులస్ ఏదైతే
this is what lined by squamous epithelial cells, మనం podo cells అని అంటాము. And there are fine pores between podocytes also. These allow passage materials filter out of glomerulus. So this is what structure of nephron. And coming to the renal tubule, so it has three parts. What are the three parts? Renal tubule. First, this is what? Proximal convoluted tubule, PCT, and group of Henle, which is a U-shaped. Like ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ లో చూస్తే renal tubule చూసుకుంటే ఫస్ట్ PCT, group of Henle, next DCT, right here. So distal convoluted tubules opening into a collecting duct. Okay, collecting tubules form pyramids and calyces, which opens into the pelvis. Pelvis leads into the ureter. All the parts of renal tubules are surrounded by a network of peritubular around tube capillaries formed from the afferent artery. The peritubular capillaries join to form renal venule, which joins the other venules to form finally the renal vein. So ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే సో ఈచ్ నెఫ్రాన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి కనెక్టింగ్ అనేది ఆర్టరీస్ కి వెయిన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్. హియర్ వి డిస్కస్డ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది, వేర్ tubules form pyramids and calyces, which opens into the pelvis. Pelvis open అవుతుంది, and pelvis leads into the ureter. Pelvis నుంచి ureter open అవుతుంది, and all the parts of renal tubules are surrounded by a network of peritubular around capillaries formed from afferent arteriole. So అన్ని కూడా నెట్వర్క్ ఫార్మ్ అవుతాయి, and tubular capillaries join to form a renal venule. లాస్ట్ కి renal vein అనేది ఫైనల్లీ ఫార్మ్ అవుతుంది. Here, this is renal vein. So coming to the mechanism of urine formation అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే glomerulus filtration, and the which blood flows into the glomerulus and it is filtered at high pressure. ఎక్కువ ప్రెషర్ లో ఫిల్టర్ అవుతుంది. as a result waste material is along with some water and useful substances are filtered out. సో అందుకనే మనకు అక్కడ ప్రెషర్ గా ఉండడానికి afferent arteriole అనేది కొంచెం నారోగా ఉంది, and they enter into the Bowman's capsule. This is called glomerular filtration అని అంటాము. ఫస్ట్ ఫిల్ట్రేట్ ఎక్కడ అవుతుంది, లైక్ ఇన్ ద glomerulus filtration అని అంటాము, ద Bowman's capsule. సో దీన్ని మనం ప్రైమరీ యూనియన్ అని కూడా అనొచ్చు. లైక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రైమరీ యూనియన్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అయిందని చెప్పేసి స్ట్రక్చర్ లో. నెక్స్ట్ థింగ్, followed by glomerulus filtration, tubular reabsorption. Primary urine which is in glomerulus is almost equal to blood in chemical composition except in the presence of blood cells. సో ఇది చూసుకుంటే ప్రైమరీ యూనియన్ ఏదైతే ఫిల్టర్ అయ్యి వచ్చిందో గ్లోమెరులస్ ఫిల్టరేషన్ ద్వారా, ఇది ఆల్మోస్ట్ బ్లడ్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్.
peritubular capillary is present around the anus loop. We observe sexual substances and excess water presence in the primary urine. And after this process, tubular secretion. After reabsorption of essential substances and water, urine travels through the loop of anal from peritubular capillaries present around the loop of anal. Waste materials left unfiltered in the blood during glomerular filtration and are secreted into the loop of anal. సో ఏవైతే సీక్రెట్ అయ్యి వస్తుందో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లెఫ్ట్ అన్ఫిల్టర్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్ డ్యూరింగ్ గ్లోమరస్ ఫిల్టరేషన్ ఏదైతే గ్లోమరస్ ఫిల్టరేషన్ లో లెఫ్ట్ అయ్యి ఉండిందో వేస్ట్ మెటీరియల్ అది అనేది లోప్ ఆఫ్ ఎనల్ కి వచ్చేస్తుంది మిగిలిపోయినది. ఓకే, అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్. యూరిన్ దట్ రీచెస్ ఇన్ టు ద కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఫైనల్లీ కలెక్టింగ్ డక్ట్ కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద లూప్ ఆఫ్ ఎనల్ and is further concentrated in the presence of hormone vasopressin hormone వల్ల ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ vasopressin causes excessive dilute urination. దీన్ని మనం డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అని అంటాము. And next thing, ureters. There are a pair of whitish, narrow, extensible and muscular tubes of 30 centimeters length. Okay, each ureter arises from the hilus of the kidney. It moves downwards and obliquely open into the urinary bladder. Ureter carries urine from the kidney to the urinary bladder. The movement of urine in the ureter is through peristalsis. నెక్స్ట్ మిక్చురేషన్. దీన్ని మనము మూత్ర విసర్జన అని అంటాము తెలుగులో. యూరిన్ ఇస్ టెంపరరీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లాడర్. బ్లాడర్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా. ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఆర్ 2 sets of circular sphincter muscles in the bladder. బ్లాడర్ లో sphincter muscles ఉంటాయి. Okay, when the bladder is filling up, both these sets of muscles are constricted so that exit is closed. Okay, however, as the pressure of the urine increases, the walls of the bladder are stretched and this triggers of an automatic reflex action which causes the upper sphincter to relax. But the lower sphincter is under the control of brain, so urine can still be retained under until this muscle is relaxed. Control of urination is not possessed by very young children, but is gradually learned. చిన్నపిల్లలకి ఎలాగో వాళ్ళకి తెలియదు కదా, గ్రాడ్యువల్లీ వాళ్ళకి అనేది నేర్చుకుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఏమంటారు బ్లాడర్ ఈజ్ ఫుల్, సో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ యూరిన్ ఇంక్రీజెస్ ద వాల్స్ ఆఫ్ బ్లాడర్ and this reflex action which causes the upper sphincter to relax. Okay, but lower sphincter వచ్చేసి brain control లో ఉంటుంది. That is the voluntary action. And here urge for micturition occurs when urinary bladder is filled with 300 to 400 milliliters of urine. సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో వై మీన్స్ 300 to 400 ml ఆఫ్ యూరిన్ ఎప్పుడైతే యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఫిల్ అయ్యి, సో అట్ ద టైం వి ఫీల్ అర్జ్ ఫర్ micturition. So the stretched bladder is
Bladder stimulates nerve endings to develop the reflex. However, urine can be retained in the urinary bladder till it gets filled up to the maximum capacity. Also, even though urgent అయినప్పటికీ, even though 700 to 800 milliliters capacity ఉంది స్టోర్ చేసుకుని urinary bladder కి. So this is all important topics. Sorry for the disturbance, కొంచెం cough ఉంది. At this time, the urge becomes painful and leads to voluntary maturation. So that is a voluntary, మనకైతే voluntary in our control when we have to. బట్ చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసి అంత కంట్రోల్లో ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్. సో రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ యూరినరీ బ్లాడర్ మెచ్యురేషన్ ఉంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పర్ డే ఎంత ఉంటుంది మనకి, ఎంత చేస్తాము 1 డేకి అంటే 1.6 to 1.8 లీటర్స్ వరకు మనం యూరిన్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాము పర్ డేకి. ఓకే, ఇట్స్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజెస్ విత్ లార్జర్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. ఎక్కువగా మనం వాటర్ సంబంధించినవి, జ్యూసెస్ సంబంధించినవి మనం ఎక్కువగా ఉంటుంది క్వాంటిటీ వచ్చేసి. అండ్ డిక్రీజెస్ ఎప్పుడైతే మనం తక్కువగా తీసుకుంటామో జ్యూసెస్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ అప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. చేస్తాను కంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్ అన్న, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేది యూరిన్ కంపోజిషన్ నుంచి కూడా అడుగుతారు. సో 96% ఆఫ్ వాటర్ ఇది వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్. 2.5% ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటాయి, అంటే యూరియా కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ క్రియేటిన్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ వస్తాయి, అండ్ హార్మోన్స్ కూడా, ఆక్సిలేట్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ రిమైనింగ్ 1.5% వచ్చేసి ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్యూట్స్ ఉంటాయి, సోడియం లెవెల్స్, క్లోరైడ్, ఫాస్ఫేట్, సల్ఫేట్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, అయోడిన్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా మెయిన్ గా యూరిన్ లో ఏముంది అంటే 96% ఆఫ్ వాటర్, ఎక్కువగా 5% ఉంది అంటే వాటర్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 2.5% వచ్చేసి ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్, అండ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్స్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ 1.5 చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఏది ఉన్నాయి అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అసిడిక్ కూడా అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు. అసిడిక్ బేసిక్ అని చెప్పేసి యూరిన్ వచ్చేసి పిహెచ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎంత ఉంది అంటే 6.0 అని అలా చెప్పుకోవచ్చు. 6.0 అని అంటే ఇట్ ఈస్ acidic and in the beginning, but becomes alkaline on standing due to decomposition of urea to form ammonia. Starting లో so it will be acidic, తర్వాత alkaline గా మారిపోతుంది. So what happens if both kidneys fail completely? కొంతమందికి కిడ్నీ ఫెయిల్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, లైక్ దిస్. సో బోత్ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయితే ఏమంటాం, లైక్ కంప్లీట్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండ్ స్టేజ్ renal disease. ఇది క్వశ్చన్ లో అడగొచ్చు మీకు. ఎండ్ స్టేజ్ renal disease మీన్స్ వాట్? ESRD. సో ఇది అబ్రివేషన్ కూడా అడగచ్చు, ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ESRD, ఎండ్ స్టేజ్ renal disease. సో ఇఫ్ కిడ్నీస్ స్టాప్ వర్కింగ్ కంప్లీట్లీ, స్టాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మొత్తం బాడీ మొత్తం ఎక్స్ట్రా వాటర్ వేస్టేజ్ తో నిండిపోతుంది, చేస్తాను మొత్తం పాడైపోతుంది బ్లడ్ అంతా. లైక్ దిస్ కండిషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ యురేమియా అని చెప్పుకుంటాం. సో అవర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫీట్ మీ స్వెల్, వాప్ వస్తుంది, అండ్ యూ ఫీల్ టైర్డ్ అండ్ వీక్ బికాస్ యువర్ బాడీ నీడ్స్ క్లీన్ బ్లడ్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. సో మనం కూడా టైర్డ్ అయిపోతాము అండ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ అవర్ వర్క్స్ ఆల్సో, ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఏంటి పొల్యూట్ అయిపోయింది వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ తో. సో ఫంక్షన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలంటే బ్లడ్ అనేది క్లీన్ గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ దర్ ఎనీ సొల్యూషన్ టు దిస్ ప్రాబ్లం అని అంటే మనకి డయాలసిస్ అనేది కొత్త ప్రాసెస్ ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ గా కిడ్నీ లాగా డయాలసిస్ చేసి బ్లడ్ అనేది క్లీన్ చేస్తారు. సో కొన్ని బిట్స్ రివైజ్ చేద్దాము టాపిక్స్ లో నుంచి, క్విక్ గా ఆన్సర్స్ చేయాలి. సో ద ఎక్స్క్రిటరీ యూనిట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా? గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్. ఎక్స్క్రిటరీ యూనిట్ ఏమని అంటారు, ఏమని అనాలి హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో? న్యూరాన్, నెఫ్రాన్, నెఫ్రేడియా, ఫ్లేమ్స్. గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ స్టూడెంట్స్ ఫాస్ట్. సంజన, హర్షిత, ప్రసాద్,
సాహితి, హారిక, సాత్విక, ప్రియా, సిర్జ. సో అందరూ కూడా ఆన్సర్స్ చేయాలి. సో ఇప్పటిదాకా టాపిక్ అనేది రివైజ్ చేసాం కదా, కొంచెం ఐడియా అనేది ఉంటుందని. లైక్ give your correct answer. Excretory unit in the human excretory system ఏంటి నాన్న? నెఫ్రాన్. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్ సుప్రియ, ఎక్సలెంట్ నాన్న. నెక్స్ట్, సో ఇది లేట్ చేయొద్దు, ఫాస్ట్ గా రివైజ్ చేద్దాము. కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి అంటే టైం కూడా మనకి తక్కువ ఉంది కాబట్టి. అండ్ ద ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఇన్ కాక్రోచ్ వి డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ ద మాల్పీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్. కాక్రోచ్ లో ఆర్థపోడా కాబట్టి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ పాత్ టేకెన్ బై యూరిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో మనకి కరెక్ట్ పాత్వే ఏంటి నాన్న? ఫస్ట్ కిడ్నీస్ నుంచి యురేటర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత యురేత్రా, బ్లాడర్, యూరిన్. స్ట్రక్చర్ అందరికీ గుర్తుంది కదా? కిడ్నీస్, ureters, again bladder, and finally urethra last. Okay. Malpighian tubules are excretory organs in ఆర్థోపోడా సంబంధించింది ఏ ఆర్గానిజం ఇందులో? ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎర్త్వార్మ్, హౌస్ ఫ్లై, ఫ్లాట్వార్మ్, హెన్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న? వెరీ గుడ్ సుప్రియ. శ్రీజ, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఎస్, హౌస్ ఫ్లై ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఎర్త్వార్మ్ లో నెఫ్రిడియా ఉంటుంది, అండ్ హెన్ వచ్చేసి కిడ్నీస్, అండ్ ఫ్లాట్వార్మ్స్ ఫ్లాటీ హెలిసెంటస్ అంటాం కదా, ఫ్లేమ్ సెల్స్. ఓకే, ఎస్. క్వశ్చన్, ఏ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యూరిన్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. యూరియా, సోడియం, వాటర్, క్రియేటిన్. ఎక్కువ కాంపోనెంట్ ఏది ఉంది మనకి యూరిన్ లో? సో జస్ట్ నో వి హావ్ డిస్కస్డ్ కదా. ఎస్, వెరీ గుడ్ సుప్రియ. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాటర్. సో స్పెషల్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది క్వశ్చన్. బర్డ్స్, అమీబా, స్పాంజిస్ 192 అని ఇచ్చారు. స్పెషల్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ యాక్చువల్ గా అమీబాలో, స్పాంజిస్ లో ఉండవు. స్పాంజెస్ వచ్చేసి మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం, దిస్ ఇస్ అమీబా వచ్చేసి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, బట్ బోత్ ఆర్ డిఫ్యూజన్ కిందకే వస్తుంది కదా. 2 and 3 వస్తే కూడా కరెక్టే అవుతుంది మనకి ఆప్షన్స్ లో. 1 and 2 ఇచ్చారు కాబట్టి అమీబా వి విల్ టేక్ ఫస్ట్, సింగిల్ సెల్ కాబట్టి ఆర్గానిజం. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూరినేషన్? యూరినేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటి? అడ్రినల్ హార్మోన్, వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్, ఫోలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఈస్ట్రోజన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? వాసోప్రెసిన్. ఓకే, అంబర్ కలర్ టు యూరిన్ ఈస్ డ్యూ టు. యూరిన్ ఒక కలర్ అనేది ఉంటుంది, లైట్ గా ఎల్లో కలర్, డిఫరెంట్ కొంచెం ఆరెంజ్, ఎల్లో, లైట్ ఎల్లో. ఆ కలర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది యూరిన్ కి? విచ్ పిగ్మెంట్? బికాజ్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఇన్ నెఫ్రాన్ ఈజ్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెఫ్రాన్ లో యూరిన్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు ఇది సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము, వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? గ్లోమెరులస్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ లో, తర్వాత ట్యూబులర్ రీఅబ్జర్ప్షన్, లాస్ట్ కి ట్యూబులర్ సీక్రేషన్. ఎస్ అను. తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. అండ్ మోస్ట్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రీఅబ్జర్బ్డ్ ఇన్ ద ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఓన్లీ. సో ఎక్కువగా గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ఫిల్టర్ అయిపోతాయి
ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అన్ని బయటికి వచ్చేస్తే ఎనర్జీ ఉండదు కదా మనకి. సో అవన్నీ కూడా ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటర్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి బాడీ బ్లడ్ వచ్చేసి బాడీలోకి రీఅబ్స్ అయిపోతాయి. గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్క్రీట్ కావు, ఓన్లీ వేస్టేజెస్ మాత్రమే కదా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా రీఅబ్స్ చేసేస్తుంది అన్ని కూడా. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బిలాంగింగ్ టు ద యూరినరీ సిస్టమ్ ఎక్సెప్ట్, యూరినరీ సిస్టమ్ కి సంబంధించింది కాదు ఆప్షన్, లైక్ యురేత్రా, యురేటర్, బ్లాడర్, ప్రోస్టేట్. ఆప్షన్ is not belonging to the urinary system అంటే this is the prostate. The kidneys ఏం చేస్తాయి? regulates blood pressure and control blood pressure, regulate blood volume and control pH also. All the is the correct answer. And dark color outer zone of the kidney is called a, what is the correct answer, Nana? Is the correct answer? చెప్పండి. cortex, medulla, pyramid, thalamus. This is the option. Yes, very good. Supriya, very good, Nana. Cortex is the correct answer. And the most poisonous of all waste products of metabolism is a poisonous of all waste products అంటే అన్నిటికంటే poisonous గా ఉండేది. This is the okay. So we'll continue the class tomorrow. What are you, ma'am? రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అవ్వండి అందరూ. Kriti ma'am. Okay, students. Good evening. Good night, everyone. Join daily. Okay, thank you, students.